Hello everyone. In today's lecture, I like to discuss money. So, especially in this video, I'll focus the exercise problem. Okay. So, in class 5 books, recap exercise is given. So, recap exercise means that's already we have done in class 4 classes. So, here some problems are given. We recap our solving skills and solve one question number one, two, three, four. Okay. So, here in first question, given that Aslam saved 3,150 previous month and 2,260 this month. So how much money did he save altogether? Okay. So in question given that Aslam saved 3,000 previous month and this month 2,260. So what is the total amount she saved? He saved. Okay. তো এখানে আমাদের কি করতে হবে? প্রিভিয়াস মান্থে যদি 3,150 সেভ করি আর এই মান্থে যদি 2,260 সেভ করে তাহলে কতগুলো টাকা টোটাল সে সেভ করেছে এটাই কোশ্চেনে বলা হয়েছে। তাহলে আমরা কি করব? এই দুটো অ্যামাউন্টকে এড করব। So here we have question, the solution of question number one is he saved altogether. He saved altogether altogether amount is amount is previous month plus this month. So previous month he saves 3,150. 3,150 and this month 2,260. 2,260. So this is equal to what? 0 and 5, 6, 11. So we write the unit digit 1 and 1 is carry forward. So 1 plus 2 3 and 3 plus 1 4 and here 3 plus 2 5. So he saved altogether 5,410 rupees. Okay. তাহলে সে যদি আগের মাসে 3,150 টাকা সেভ করে আর এই মাসে যদি 2,260 টাকা সেভ করে তাহলে টোটাল সে সেভ করছে 5,410 টাকা। ওকে, এবার কোশ্চেন নাম্বার 2 তে কি বলেছে দেখি। ওকে, Sylvia booked 10 candles for 110 rupees. A flower was 215 rupees and 5 comic books for 125 rupees. So how much did she spend altogether? তাহলে 10টা ক্যান্ডেলের জন্য সে স্পেন্ড করেছে কত? 110 টাকা। আর ফ্লোয়ার ভিসের জন্য 215 টাকা আর 5টা কমিক বক্সের জন্য 125 টাকা। তাহলে আমরা যদি অল টুগেদার বের করতে চাই কত টাকা স্পেন্ড করেছি তাহলে কি করব? সবগুলোকে অ্যাড করে নেবো অ্যামাউন্ট গুলোকে। So how much did she spend altogether? So she spends altogether. The solution of question number 2 is she spends altogether. She spent altogether altogether is she spent altogether is তাহলে কতগুলো? 10 candles rupees 110. Okay, so 10 candles for rupees 110. 110 plus for flower 215, তাহলে ফুলের জন্য flower vase এর জন্য কত টাকা? 215. 215 and we are adding with the 5 comic books for 125. Okay,
So 125. So altogether 125. So altogether this equal to what? This equal to, so 5 plus 5 10. So we'll write the unit digit, and 1 is carry forward. So 2 plus 1 3, and 3 plus 1 4, and because 1 is carry forward, so 4 plus 1 5. So we'll write 5 here. Next, 1 plus 2, 1 plus 2 3, and 3 plus 1 4. So altogether she spends 450 rupees. 450 rupees. Okay, next question. In next question, a shopkeeper a shopkeeper sold mangoes worth 175 and Ms. Manjit Kaur. She gave him 200 rupees note. How much money did give back Ms. Manjit Kaur? Okay, সে তাহলে কত টাকা? 175 সোল্ড করেছে ম্যাঙ্গো, আর সে give 200 rupees note. So how many how much money did he give back? So 200 minus 175, very easy. So what is the answer of the question number 3? Question number 3. So the answer of the question number 3 is, how much money did he give back? So the answer is, he gave back to Manjit Kaur. He give back to Manjit Kaur. Back to Manjit Kaur is rupees 200. 200 total. He give 200, and the mango's price is 175. 175. So rupees 175, and this equal to what? Rupees 25. So he gave back to Manjit Kaur is rupees 25. Okay, next question. In next question, Mr. Sen booked 5 kg tomatoes for 35 rupees and 50 paisa per kg. Okay, so Mr. Sen booked 5 kg of tomatoes at 35.50 per kg and 2 kg apples at 175 per kg. So how much money did she spend in all? Okay, so here in question number 4, in question number 4, 5 kg tomatoes at 35.50 per kg. So what is the price of 5 kg tomatoes? Suppose you are buy one pencil, one pencil, rupees 3. So rupees 3. So what is the pencil of two? What is the price of two pencil? মনে করো একটা পেন্সিল তুমি 3 টাকা দিয়ে কিনলে। এবার যদি দুটো পেন্সিল কিনতে যাও তাহলে কত টাকা লাগবে? Rupees 3 multiplied with 2, total 6 rupees. So here also we are doing the same. 1 kg tomato, for 1 kg tomato price is 35.50. So what is the price of 5 kg tomato? So the price of 5 kg tomatoes, 5 kg tomato is rupees 35.50 multiplied with 5, and 2 kg apple 175 per kg. So what is the amount of 2 kg apples? So the price of 2 kg apple is
2 multiplied with 175 because per kg 175. So 2 multiplied with rupees 175. And this is equal to what? 175 multiplied with 2. So 5 multiplied with 2, 0. And 1 is carry forward. So 7 multiplied with 2, 14. And 14 plus 1, 15. So we'll add 5 and 1 is carry forward. So 2 multiplied with 1, 2. And 1 is carry forward. So 350. So the price of 2 kg apple is 350. And what is the price of 5 kg tomatoes? So 35.50 multiplied with 5. So 35.50 multiplied with 5. So 5 multiplied with 0. This gives 0. 5 multiplied with 5, 25. So we'll write the unit digit and 2 is carry forward. So 5 multiplied with 5, 25. And 25 plus 2, 27. So we'll add the unit digit. So 2 is carry forward again. So 5 multiplied with 3, 15. And 15 plus 2, 17. So after 2-digit decimal, so here also we'll take after 2-digit decimal. So this is equal to what? Rupees 177, 177.50. Now the question is what? So how much money did he spend in all? So how much money did he spend? তাহলে কতগুলো অ্যামাউন্ট সে স্পেন্ড করেছে সব মিলিয়ে এখানে দেবো 177.50, এখানে 350। তাহলে এই দুটোকে যদি আমরা এড করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাবো how much money did he spend in all. So he spent so he spent in all is what? 350 plus 177.50. So this equal to what? This equal to rupees 350 plus rupees 177.50. 177.50. Okay. So 350 plus 177. So this equal to 7 and 7 5 12. So we'll write 2 and 1 is carry forward. So 3 plus 1 4 and 4 plus 1 5. So this equal to what? So this equal to rupees 527.50. So he spends altogether 527 rupees and 50 paisa. Okay. So these are the problems of recap exercise. এগুলো কি recap exercise এর মধ্যে ছিল আর আমরা সব প্রবলেম গুলো করে নিলাম। তাহলে প্রথম প্রবলেমটাতে আমাদের যদি প্রিভিয়াস মান্থে এত টাকা সেভ করে এবং এই মান্থে এতগুলো সেভ করে তাহলে টোটাল অ্যামাউন্ট তাহলে দুটো যদি অ্যাড করে দিই তাহলেই পেয়ে যাবো আমরা। নেক্সট প্রবলেমটাতে কি বলেছিল? দোসরা ক্যান্ডেলের দাম যদি এতটা হয়, ফ্লোয়ার বেসের দাম যদি এতটা হয়, আর 5 কমিক বুকস এর দাম যদি 125 হয় তাহলে হাউ মাচ মানি ডিড স্পেন্ড। তাহলে সবগুলো যদি আমরা অ্যাড করে দেই 110, 215, 125 উইল গেট আওয়ার অ্যান্সার। এটা বলেছে। ওকে। So next concept is unitary method. This is very important. Unitary method. Okay. Let's understand this concept by one example. Okay. তাহলে এই কনসেপ্টটা কি খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা এটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব। এবার দেখো এখানে কি বলেছে? The price of one pencil of a pack of brand A. Suppose the 10 pencil cost is 35. 10 pencil cost of 35. The cost of one pencil is what? 35 divided with 10 and we'll get that 3.5. 3.5. So the cost of one pencil of a pack and price of the one pencil pack of brand B. So here 8 pencil cost is 26. So cost of one pencil is 126 divided by 8. So 3.25. So here the cost of one pencil of the pack brand B is less than the pack brand A. এখানে ইউনিটারি মেথড হচ্ছে কি মনে করো তুমি you are buying some chocolates. Suppose you are buying 10 chocolates. 10 chocolates you are buying and the price is 50 rupees. So you want to find what is the price of one chocolates. So we are finding only the one unit price.
That's why this method is called unitary method. So how we can find this? So rupees 50 divided with 10. So this is equal to what? So rupees 5. So price of one chocolate is 5 rupees. Okay. So here 10 chocolate price is given. We are finding for 1 unit means what the price of one chocolate. That's why this method is called unitary method. Okay, here one more example is given. Try to understand this example also. See, here Shubro bought 4 candies for 36 rupees. So, and how much money will he pay to buy 11 candies? Okay, শুভ্র কি করেছে? চারটা ক্যান্ডি কিনেছে 36 দিয়ে। দেখো চারটা ক্যান্ডি, তো চারটা ক্যান্ডি কিনেছে 36। Now the question is, how much money will he pay to buy 11 candies? তাহলে সে কত টাকা পে করবে 11টা ক্যান্ডি কেনার জন্য? তাহলে if the price of 4 candy is 36, তাহলে ফার্স্টলি আমরা কি করব? আমরা একটা ক্যান্ডির প্রাইসটা কত ওটা বের করব। So here given that the cost of 4 candies is 36. So cost of one candy is what? 36 divided by 4 and this is equal to 9. এবার যদি একটা ক্যান্ডির প্রাইস যদি রুপিস 9 হয়ে যায় তাহলে দুটো ক্যান্ডির প্রাইস কত হবে? Plus 9 plus 9, 18. Or this 9 plus 9, this can be 18. Or this can be written as what? 2 multiplied by 9. Similarly, the cost of 11 candies is what? 11 multiplied by 9, 99. That's why Shubro will have to pay 99 for 11 candies. বুঝতে পেরেছো? Good. ঠিক আছে, এবার দেখো based on this concept we are solving this exercise problems. ইউনিটারি মেথডের কনসেপ্টটা ইউজ করি আমরা এই এক্সারসাইজের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো সলভ করবো। ঠিক আছে, মানে এক্সারসাইজ 11.1 দেখো এখানে কি বলেছে? জন আর্নস 12,000 for 18 15 days. এখানে জন 12,480 টাকা আর্নিং করে কতদিনে? 15 দিনে। সো হাউ মাচ মানি উইল হি আর্ন ইন 30 days? তাহলে এখানে আমাকে যদি 15 দিনে 12,480, ওকে, write the solution of question number 1. So John earns in 15 days. John earns in 15 days 12,480. তাহলে আমরা প্রথমে কি বের করে নেব? এখানে কোশ্চেনে কি বলেছে? 15 দিনে 12,480 টাকা ইনকাম করছে, আর্ন করছে। তাহলে হাউ মাচ মানি উইল আর্ন 30 ডেজ? তাহলে 30 ডেজ এর ইনকামটা বের করার জন্য আমরা কি করব? আমরা প্রথমেই একদিনে কত টাকা তার ইনকাম হচ্ছে বা আর্নিং করছে সেটা আমরা বের করব। তাহলে ফার্স্টলি উই ফাইন্ড what is the amount he earn in every day. So from here, John earns in one day, this is equal to what? Rupees 12,480 divide with 15. তাহলে আমরা যদি 15 ডেজে 12,480 টাকা আর্ন করি তাহলে একদিনে কত টাকা আর্ন করবে? 12,480 ডিভাইড বাই 15। এবার কোশ্চেনের মধ্যে আমাকে কি বলেছে? এবার কোশ্চেনের মধ্যে কি বলেছে? হাউ মাচ মানি উইল হি আর্ন ইন 30 ডেজ? এই যে তাহলে ওয়ান ডে আর্নিংটা কত হয়ে গেল? 12,480 ডিভাইড বাই 15। এবার কোশ্চেনে আমাকে বলেছে 30 দিনে সে কতগুলো আর্ন করবে। ঠিক আছে, সো হাউ মাচ মানি উইল হি আর্ন ইন 30 ডেজ? তাহলে এটা কিভাবে বার করবো দেখো। সো হি আর্নস ইন 30 ডেজ। সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার? সো হি আর্নস in 30 days. He earns in 30 days how many rupees? So rupees 12,480 divided by 15 and multiplied with 13. তাহলে দেখো একদিনে যদি এত টাকা আর্ন করে তাহলে 30 দিনে কত হবে? 30 multiplied with this amount.
Now from here 15 multiplied 2, this is equal to what? 30. So if I multiply this 2, then this becomes what? 2 multiplied with 0, this is equal to 0. And 8 multiplied to 16, so we'll write 6. And 1 is carry forward. So 4 multiplied with 2, 8 and plus 1, so 9. And 2 multiplied with 2, so 4. And 2 multiplied with 1, 2. So 24,960. So if John earns, if from here, if John earns 15 days, 12,480, so he earns in 30 days, how many rupees? 24,960 rupees. Understood? তাহলে এখানে আমার প্রবলেমে বলা ছিল যে 15 দিনে সে যদি আর্ন করে 12,480 টাকা, তাহলে প্রথমে আমরা কি করলাম? একদিনে সে কত টাকা আর্ন করে ওটা আমরা বের করে নিলাম। এবার বের করার পর আমরা কি করব? 30 ডে কত টাকা সে আর্নিং করছে সেটা বের করার জন্য আমরা 30 দিয়ে কি করব? মাল্টিপ্লাই করে দেবো। তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম যে সে 30 days how many money he earn. Okay, next. So question number 1 done. Now question number 2. So Babulal buys 75 kg potatoes from a local farmer, how many rupees? 375.50 to sell in a nearby vegetable market. Next day he buys 42 kg potatoes. How much money does he spend that day? Okay, তাহলে বাবুলাল কি করেছে? 75 কেজি পটেটো বাই করেছে লোকাল ফার্মার থেকে কত টাকা দিয়ে? 375.50। এটা কি? সেল করার জন্য একটা ভেজিটেবল মার্কেটে। নেক্সট ডে হি বাইস 42 কেজি পটেটোস। তাহলে পরের দিন সে কতগুলো বাই করেছে পটেটো? 42 কেজি। তাহলে হাউ মাচ মানি ডাজ হি স্পেন্ড দ্যাট ডে? তাহলে আমি যদি এই যে 42 কেজি পটেটোর প্রাইসটা বের করতে চাই, তাহলে আমাকে কি বের করতে হবে প্রথমেই? হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ 1 কেজি পটেটোস? তাহলে এখান থেকে আমরা বের করে নিতে পারবো হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ 1 কেজি পটেটোস। Note down the solution of question number 2. Okay, so from here, so question number 2, Babulal buys 75 kg potatoes, a local farmer 370. So 75 kg, 75 kg potatoes, 75 kg potatoes from a local farmer, from a local farmer, local farmer for 375.50, for rupees 375.50. If 75 kg potatoes from a local farmer for 375.50, then what is the price of 1 kg potatoes? So 1 kg potatoes from a local farmer for rupees 375, 375.50 divided what? Divide with 75. তাহলে এখান থেকে যদি 75 কেজি পটেটোর প্রাইস যদি 375 হয়ে যায়, 375.50, তাহলে 1 কেজি পটেটোর প্রাইস কত হবে? আমরা 75 দিয়ে ওটাকে ডিভাইড করে দেবো, তাহলে আমরা পেয়ে যাবো 1 কেজি পটেটো প্রাইস। এবার আমাকে কি বলেছে? এবার কোশ্চেনের মধ্যে বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ 42 কেজি পটেটোস। দেখো, সো হিয়ার নেক্সট ডে হি বাইস হাউ মেনি 42 কেজি পটেটোস, সো হাউ মাচ মানি ডাজ হি স্পেন্ড দ্যাট ডে? এই যে আমরা 42 কেজি যে পটেটো বাই করেছি নেক্সট ডেতে, তার জন্য সে কত টাকা ব্যয় করেছে। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ 42 কেজি পটেটোস। সো ফ্রম হিয়ার the price of 42 kg potatoes, 42 kg potatoes from a local farmer for how many rupees? For rupees 375.50 divided by 75.
and multiply it with what? Multiply it with 42. Multiply it with 42. Now, if I simplify, then we'll get the answer. Okay. তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম যদি 1 কেজি পোটেটোর প্রাইস যদি আমাদের 375 375.50 by divide by 75 হয়ে যায় তাহলে 42 কেজি পোটেটোর প্রাইস কত হয়ে যাবে মাল্টিপ্লাইড উইথ 42 ওকে এবার এটাকে কি করবো আমরা সিম্পলিফাই করবো ওকে সো ফার্দার কিভাবে সিম্পলিফাই করতে পারি এখানে ডেসিমেল আছে ফার্স্টলি we remove the decimal or we can multiply also so if I remove the decimal then it becomes what 100 so for decimal 1 after that 2 digit that's why we'll take 2 digits now 1 0 and 1 0 are cancelled okay now this will divide it with 5 because the unit digit is 5 or here also so try to divide with 5 so 5 multiplied with 7 35 so 25 5 plus 25 and 5 so 5 to 1 are 25 now 5 twos are 10 next 2 multiplied with 21 so this is equal to 42 okay so from here what is the remaining so this is equal to 751 multiplied with 21 and divided by 75 okay see here the this also divide with 3 and this also divide with 3 so divide with 3 so 3 twos are 6 3 twos are 6 so 1 and 15 so 5 threes are 15 25 into 3 and 3 sevens are 21 okay next if I multiply or further division possible okay so 7 5 no so further we multiply this to 751 751 multiplied with 7 and divide with 25 so this is equal to what if I multiply this to 751 751 multiplied with 7 so this becomes 5200 257 5257 and divide with 25 if I divide with 25 then it becomes what divide with 25 so it becomes rupees 210 210.28 so how much money did he spend in next day so in next day he spent rupees 210.28 210.28 okay so the answer of the next question is how much money does he spend that day so that day he spends rupees 210.28 so 210 rupees and 28 paisa he spent that day okay next question number 3 in question number 3 a worker is paid 3870 for 6 days of work so if he worked 23 days how much money will he get okay I'll take this question and new page okay so a worker is paid how many rupees 3870 for 6 days okay so write the solution 6 days of work 6 days of work 6 days of work worker paid 6 days of work a worker a worker is paid a worker is paid how many rupees 3870 3870 ওকে তাহলে 6 দিন কাজ করার জন্য
সে কত টাকা পেইড করতে থাকে? 3,870. এবার দেখো নেক্সট, if he works 23 days, so how much money will he get? তাহলে 6 দিন কাজ করে যদি সে 3,870 পায়, তাহলে আমাকে বার করতে হবে 23 days। তার জন্য আমি কি করব? ইউনিটারি মেথড ইউজ করব। তাহলে ফার্স্টলি I will find how much he paid if he work in 1 day. So 1 days of work a worker paid, এবার 6 দিনের যদি 3870 হয় তাহলে ওটাকে যদি 6 দিয়ে ডিভাইড করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব। সো 3870 ডিভাইড উইথ 6, তাহলে এক দিনে যে কাজ করে কত টাকা পাবে? 3870 ডিভাইড উইথ 6। ওকে, এবার কি বার করব? If he works 23 days, how much money will he get? So now we are finding for 23 days. So 23 days of worker is paid how many money? This one. If this money is paid for 1 day, so for 23 days he'll get 3870 divided with 6 and multiplied with 23. তাহলে একদিনের জন্য যদি এত টাকা পেয়ে থাকে তাহলে 23 দিনের জন্য কত টাকা হবে? 23 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই পেয়ে যাব। So this is equal to what? So 3 multiplied with 6 multiplied with 6, 36. So 2, 27, and 6 multiplied with 4, 24, and 3, 30. Okay. So 6, if I cancel this, then it becomes what? 6 multiplied with 6, 36. So 2 is for 27. So 6 multiplied with 4, 24, 24. So this 30. So 6, 5, 30. So it becomes what? It becomes rupees 645 multiplied with 23. If you multiply this two, then this becomes what? 645 multiplied with 23, and this equal to rupees 14,835. 835. So 6 days of work a worker is paid is 3,860 rupees, 70 rupees. So প্রথমে আমাদের এখানে given কি ছিল? 6 দিনে কাজ করার জন্য তাকে পেইড করতে কত টাকা? 3,870, 3,870 টাকা। এবার তাহলে আমরা প্রথমেই কি বের করে নিলাম? তাহলে 1 days of worker is paid 3,870 divided with 6, and this equal to what we will get? From here we will, after calculation, we'll get this equal to 640, 645. তাহলে 1 days of work he paid that 645. So for 23 days of work he paid 645 multiplied to 23, and this equal to what? 14,835. বুঝতে পেরেছো? Okay. Next, question number 4. Question number 4. So a car travels 228 kilometers in 3 hours. So this question is not related to money. This question is here given because this question is solvable by using the unitary method. Okay, I'll discuss this one also, no problem. Okay. Okay, here the question is what? A car travels 228 kilometers in 3 hours. এবার দেখো এটা 228 kilometers in 3 hours. So how long will it take to travel 912 kilometers? How far will it travel in 7 hours? So firstly, a car travels 228 kilometers in 3 hours. So in 1 hour, how many kilometers? Or 1 kilometer in how many hours? So firstly, for a part, mm, 228 kilometer travel here if he travels in 3 hours. In 3 hours. 3 hours, okay. So 228 kilometer travels in 3 hours.
তাহলে ফার্স্টলি হোয়াট উই ফাইন্ড, সো হাউ লং উইল টেক ট্রাভেল 912 কিলোমিটার। তাহলে যদি 228 কিলোমিটার ট্রাভেল করে 3 আওয়ারের জন্য, আমরা তাহলে প্রথমে কি বের করে নেব, 1 কিলোমিটার ট্রাভেল করতে কতগুলো কি লাগছে, টাইম লাগছে, ঠিক আছে। সো 1 kilometer travels in how many hours? 3 divided with 228, 228 hours. Now the question is what? How long it will take to travel 912 kilometer? তাহলে 1 কিলোমিটার ট্রাভেল করার জন্য যদি কি হয়, যদি 3 divided 3 divide sorry 3 divide 228 hours লাগে, তাহলে আমার কি বের করতে হবে 912 কিলোমিটারের জন্য। For 912 kilometers we have to find, okay, how long will it take travel 912 kilometer. So here we'll find for 912 kilometer travels in how many hours, 3 divide with 3 divide with 228 and multiplied with what, multiplied with 912, 912 hours. So now if I simplify, so 912 if I divide with 228, so it becomes what, 4. So 228 and 912 if I divide, it becomes 4. So the answer is 3 multiplied with 4. So in 12 hours, in 12 hours, so if 228 kilometer travels in 3 hours, so 1 kilometer travels 3 divided by 228 hours, so 912 kilometer uh, travels in 12 hours. And next, what is the answer of B part? How far will it travel in 7 hours? Okay. So if 3 hours 228 kilometer, then we have to find in 7 hours. Same way we can also solve this one. Okay, B part. 3 hours travels 228 kilometer. So in 1 hour travels 228 divided with what? Divided with 3 kilometer. Now we want to find how far it will be travel in 7 hours. তাহলে 7 hour কতটা travel করবে? So we have to multiply it with 7. So 7 hour travel 228 divided by 3 and multiplied with 7. So 2 to 4 and 8. Okay. So this is divisible by 3. So 3 multiplied with 7. So it becomes 21. So 18. 3, 6 are 18. So this is equal to what? 76 multiplied with 7. 76 multiplied with 7. So 76 multiplied with 7. So 7 multiplied is 42. So we'll take the unit digit and 4 is carry forward. So 7 multiplied is 7, 49 and 49 plus 4. So 53. So 532 kilometer. So in 7 hours, the car travel 532 kilometer. Understood? সো প্রথমেই এখানে বলে দিতে হয়েছিল যদি 228 কিলোমিটার 3 আওয়ার্সে যায়, মানে 3 ঘন্টায় যদি 228 কিলোমিটার যায়, তাহলে আমাদের 7 ঘন্টায় কতটুকু যাবে। তাহলে আমরা প্রথমে কি করব, 1 ঘন্টায় কতটুকু যাবে সেটা বের করে নেব। তাহলে 1 আওয়ারে কতটুকু যাবে, 228 ডিভাইড বাই 3। এ বলছে 7 আওয়ারের জন্য, তাহলে 7 আওয়ারের জন্য বের করতে চাইলে কি করব, 7 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেব। সো আফটার মাল্টিপ্লাইং উইল গেট দ্যাট 532।
Question number 4 done. So similarly also you can solve question number 5 also. So course is booked 2.5 liter milk for 102.50. So what will be the cost of 12 liter milk? তাহলে এখানে 2.5 liter milk price is given. So firstly we find what is the price of 1 liter milk. So what is the price of 1 liter milk? 122.50 divided with 2.5. So what will be the cost of 12 liter milk? So 102.50. So this can be find like this. 102.50 and multiplied with what? Okay. So for 1 liter divide with 2.5 and we are going to find for 12 liter milk, so it multiplied with 12. Afterwards simplifying this you will get your answer. Okay, next question number 7. So in question number 7, 6 pieces of decorative ribbon cost is 72. So what is the price of 11 such ribbons? So 6 pieces price is 72. So firstly we will find the price of one ribbons. Okay, I'll take this two questions together. Okay, so 6 pieces of decorative ribbon, question number 7. So and the answer of question number 7 is 6 pieces cost is what? 72 rupees. So 72.60. So firstly we will find what is the price of one ribbon. So one ribbon cost is what? Rupees 72.60 divide with 6. Divide with 6. Now we want to find what is the price of 11 such ribbons. So the price of 11 such ribbons is what? The price of 11 such ribbons is what? Ribbons is একটার জন্য যদি 72.60 ডিভাইড বাই 6 হয় তাহলে 11টার জন্য কত হবে? 11 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো। So it multiplied with 11. So this equal to what? Rupees 72.60 divided with 6 and multiplied with 11. Okay. So if I simplify this, then it becomes what? Okay, firstly we remove the decimal. So for decimal we will take 1 and after the two digits, so we'll take zeros. Now here 1 0 and here 1 0, so cancel. So it becomes what? 726 multiplied with 11 and divided with 6 multiplied with 10. Okay. So if I divide this, then it becomes what? 6 multiplied with 1. 6. Okay. So 1 12, 6 2s are 12 and 6 1. So it's 121. So this becomes what? 121 multiplied with 11 and divided with 10. So 121 multiplied with 11, it becomes what? 1331. So 1331. And if I divide 10, then it becomes what? 133.1. If it's divided with 10, then it becomes 133.1. So this equal to what? 133.1. So if the price of 6 ribbons is 72.60, firstly we find the price of 1 ribbons. So price of 1 ribbons is what? 72.60 divided with 6. Now we want to find 11 such ribbon. So 72.60 divided by 6, and for 11, that's why we multiplied with 11. And after simplifying that, we will get that the price is 133.1. Next question. So Ishan bought 8 notebooks, 302. So how much will for 30 notebooks cost? Okay. This is also very easy. All the questions we can solve like the same similar way. So here again question number 8 also. The 8 notebooks price is 300. 302. So firstly we find what is the price of one notebook. One notebook is 302 divided with 8. 302 divided with 8. So we have to find 13, the cost of 13 notebooks. So the cost of 13 notebooks is what?
The cost of 13 notebooks is 13 multiplied with this one, 302 divided with 8. Now, so if I divide with then 8 multiplied with 3, 24, so 6, 62. Okay. So firstly I'll divide with 2. So or 4 if I divide 4, 7, 28 and 2. No. So 4 multiplied with 2, 8 and here 1, okay, and 5 and 1. So 151. So this equal to what? This equal to 151 multiplied with 13. 151 multiplied with 13. And this equal to 100, 1000, sorry, 1963 and divide with 4. So if we divide, then it becomes what? Divide with 4. And this equal to 490.75. Okay. So here, if the cost of 8 notebooks is 302 rupees, so cost of one notebook is 302 divided with it. এবার যদি 8টা নোটবুকের কোস্ট 302 টাকা হয়, তাহলে একটা নোটবুকের দাম প্রাইস কত হবে? 302 ডিভাইড বাই 8। এবার 13টার জন্য বের করতে যাচ্ছি, তাহলে কি করব? 13 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো। করার পর কি পেলাম? 490.75। ওকে, ওকে। So here all the questions are completed and only critical things. So here also this also the same way you can solve. So you may know booked 8 grilled sandwiches for 416. Later she ordered 11 more sandwiches. So for firstly we'll find one grilled sandwiches. So 416 divided with 8. Next we find 11 the price finding the 11. What is the price of 11 sandwich? Then how much more money will she need now? So what is the price of 11 sandwich? That's in it. This way we can solve this type of all the questions. Okay. So in next classes I'll discuss that profit and loss. This also very easy. So here only we have to know some pro what is the cost price, selling price, and this. Okay. So in next classes I'll discuss this. Okay. Then this much for today. And thanks for watching. If you like my video, then subscribe my channel and don't forget to comment.